তাদের চরণাশ্রয় করা। নমো মহাবদন্নায় কৃষ্ণ প্রেম প্রদায়তে কৃষ্ণায় কৃষ্ণ চৈতন্য নামনে গৌরতিসে নমঃ। কৃষ্ণ হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে। সর্বাগ্রে First of all, my obeisance to my Guru Pada Padma, Nitale Pravishtam Vishnupad, Nastotara Shata Shrimad BhaktiVinod Srila Goswami Maharaj. And also my obeisances to Nitale Pravishtam Vishnupad, Nastotara Shata Srila BhaktiVinod Thakur Goswami Maharaj, their lotus feet. Offer my humble obeisances again and again. After that, my obeisances also to Nitale Pravishtam Vishnupad, Nastotara Shata Shishma BhaktiVinod Thakur Goswami Maharaj, and to Pujapad, what is his name? Paramhamsa Maharaj, and to all the Vaishnavas, Vaishnavis present here, to all the mothers, to all the devotees immersed in the mood of Mahaprabhu, to all of those also eager to listen to Hari Katha, and to the most affectionate mothers, to the feet of everyone. Please accept I offer my obeisances accordingly. So it's a very beautiful, so you've spoken very nice katha. So we were doing also some kirtan in which language? English or Hindi or Bengali? Bengali. We were doing some kirtan in Bengali. The water of Bengal, the air in Bengal. So is so pious. Like they have a saying that says this. Shastra explains, when a good fortune arises for the jiva, then the jiva will attain sadhu sangha and should get a good fortune to listen to HariKatha from sadhu. Wealth, everything will come to us, and actually the wealth and money we'll get according to our karma from previous lives, isn't it? According to like if you gave donation, charity in the previous lives, or if you did sinful activities, this will come to us. Sukha and dukkha, happiness and distress. All these are coming to all of us, happiness and distress. So, does anyone wants distress? No one. So why does suffering come to us even though we don't want it? So if something you don't want, still that thing comes to us. Why? Actually, everybody wants happiness only. We are praying to God to be happy, isn't it? If you go to a temple, whether it's the temple of Vishnu or a Devi, temple of Vishnu, temple of Kali, or always, wherever we go, what do we pray for when we go to the temples? We pray for happiness, for being happy. We want to be happy. That your body will be good, your mind also well, your your kids will be okay, your husband will be okay, your husband, your wife. We are praying for happiness always, isn't it? But the question arises, so why distress are coming even though we don't want it? So the answer, Srila Gurudev Goswami explains. Hey king, people in this world are doing karma. Why they're doing karma?
Why? কর্ম এই জন্য করা হয় দুঃখ হতেই শিখায় দুঃখ বিনষ্ট হোক To destroy the unhappiness, the sufferings, and to be happy. দুঃখ নষ্ট করার জন্য আর সুখ প্রাপ্তি করার পাওয়ার জন্য আমরা সকলে কার্য করি We do everything to try to be happy and to কিন্তু বিপরীত avoid unhappiness, but actually get the opposite fruit. এর জন্য কার্য করলাম আর কি আসে So we are doing things to be happy, but we are being unhappy instead. সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুরিয়া গেল বাংলা কীর্তন করেন In Kirtan, Bengali Kirtan, কয়জন জানেন who knows this Bengali Kirtan? Raise your hand. জানেন না আপনারা অনেকে জানেন না সুখের Many know. So we do things to be happy. Like we make this house, to try to find a happiness. We are building a house. আদি করি Actually, in the meaning of like you get married সকলে আপনারা to be happy. করেছেন So why do we get married? To be happy. ভালো পতি হোক You have a good husband, nice son, না হোক daughter, wealth, money. সুখের জন্য আমরা সকল করি Everything we do to be happy. সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু কিন্তু হলোটা কি But what happens? কি প্রাপ্ত করেছেন What do we get actually? সংসার মধ্যে সুখে আছেন বলুন হাত উঠান তো Is there anyone happy in this world? Raise your hands. আরে একজন তো উঠিয়ে দিন At least one person raise your hands. No one. একটা পাগল তো হাতে At least one crazy person will raise his hand and say I'm happy. So no one is happy. Is there anyone happy? বাস্তবে সংসার মধ্যে সুখী Actually, in this world, no one is happy. সব দুঃখী Everyone is unhappy. আপনি যতই বলুন না কেন এই শুনুন Listen up. যতই বলুন না কেন কেন এই সংসারটিকে বলা হয়েছে দুঃখময় This world is Dukhalayam. আসasvatam কি বললাম What did I say? দুঃখে আলয় মানে কি Alai means the place, like the house, the deposit of unhappiness. Like for example, the water of the ocean. Is it cold? Is it salty or sweet? সমুদ্রের জল কখনো কি করেছেন পান করেছেন Have you drank the water of the ocean? নাই কিন্তু সমুদ্রের জল মুখে দিলে You don't drink the water of the ocean, but if you like touch that water, you feel the salty taste, right? সমুদ্রে এত বিশাল জল রাশি The water of the ocean, এক বিন্দু like there is so much water in the ocean, but you cannot even drink one drop of it because it's so salty. কেন না সমুদ্রের Why? জলই তো না লবণ এত লবণ যেমন আপনার লবণ যখন রান্না করছেন যদি Like ভুলবশত when we cook, তার জায়গায় দুবার লবণ দিয়ে if we put 2 times salt, can you eat a food which is too much salty? Like if accidentally you're cooking and like you put extra salt, like too much salt, you cannot even eat it if it's too salty, that food. ফেলবে বলে খাওয়া যাবে না You don't know, I don't want to eat it. ঢেলে খেয়ে নেবো কি খান আপনার জল ঢেলে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে খেয়ে নেন Or like maybe people put some water or more chili in the food. তরকারিগুলো খাওয়া যাবে না কেন এত বেশি লবণ হয়েছে No, I don't want to eat it because it's too much salt. আপনাদের ইচ্ছা করে তার লবণ বেশি করে Like you didn't want to put so much salt, but if somehow accidentally you've put so much salt in the food, you cannot eat that food if it's too salty. ওই জলের Then you, অন্যের মধ্যে জল ঢেলে আর আপনাদের বাংলায় বেশি কাঁচা লঙ্কা খান না then to be able to eat that food which is too salty, maybe you'll put some water in the food and also maybe some chili, to be able to eat that. খেতে শুরু করলেন তারপরে আর কি খায় যা খায় খায় আমি তো কিছু বলার দরকার নেই বেশি বলে লাভ কিছু নেই For me, it's no need like chili. I think it's not necessary, no any benefit in that. But যা খায় 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 anyway, whatever you eat, তাই না isn't it? আমার এই জন্য কথাটা বলছি সুখেরও লাগে সুখের জন্য তো আমরা So we do everything to try to find happiness, but we only find unhappiness. সুখ চাই Everybody wants happiness, কিন্তু সুখের সন্ধান আমরা করি না যেখানে সুখ পেলে but we are not searching happiness in the proper place. সেইটার দিকে আমরা ভাগবতে তাই তো বলছে তো Bhagavavan explains this. যে যেখানে সুখ আছে সেই সুখের দিকে আমরা যাচ্ছি না আমরা দুঃখের দিকে এগিয়ে চলছি আর সুখ পাবো বলে কিন্তু পাবো কোথায় So we're trying to get happiness, but we're not getting. সেই সুখটা কোথায় আছে সেটা আমাদের Where is the real happiness? We must know where is the happiness. কিন্তু দুঃখ আছে সকলে আমার সুখ চাই Everybody wants to be happy, সুখের সন্ধান আমরা করি না যেখানে সুখ পেলে দুঃখ দূরে যাবে সেইটার দিকে আমরা তাকাই ভাগবতে তাই তো বলছে তো কথাটা Bhagavavan explains this. যেখানে সুখ আছে সেই সুখের দিকে আমরা যাচ্ছি না We're not going to where the happiness is. আমরা দুঃখের দিকে এগিয়ে চলছি
We're unhappy trying to get happiness, but we're not able to do that. We're not getting the happiness. So we have to know where is the happiness actually. So where is the happiness? কোথায় আছে? Where is the happiness? ভগবানের কাছে In Bhagavan. অমৃতস্ব সেই অমৃতময় ভগবানের কাছে যদি না যান সেখানে In God. So if you don't go to God, you'll never be happy. দুঃখালয়ম শাশ্বতম So this place is a place of unhappiness. ইহটা হচ্ছে দুঃখের আলয়। হ্যাঁ, যেমন সমুদ্র Dukha alloy. Just like the water of the ocean is full of salt. ঠিক তদ্রূপ এই সংসারের সবকিছু দুঃখ। In this world, everyone is unhappy. কিন্তু আমরা সকলে কি চাই? No one is happy, but everybody wants to be happy. পাই। But where to get happiness? We're trying. হ্যাঁ, যেখানে গেলে সুখ পাওয়া যায় সেই দিকে আমরা যাচ্ছি। So we're not going to the place where the happiness is. কে আমাকে সন্দেশ So who is giving us this news? Where to find the happiness? গুরু বৈষ্ণবগণ Guru Vaishnavas. They are coming to us and they are telling us where the real happiness is. বৈষ্ণবগণ এসে আমাদের সেই সমাচারটা They are giving us this আপনারা সমাচার শুনেন কি this news. You have been listening, no? কি খবর দেখেন Hearing. টিভি আছে কয়জন Like for example, like Guru Vaishnavas are bringing us this message, this news of where the happiness is. But actually we've been hearing other messages, right? Like TV, news, all these things. So Gurudev is asking, how many people have TV in their houses? সবাই ঘরে টিভি Everybody has a TV. না থাকলে ওই যে কি আছে ফোন আছে না কি আছে Or otherwise, if you don't have a TV, you have the iPhone or T-phone. দেখেন সমাচার দেখেন খবর দেখেন You are just checking news and many things. খবর দেখেন কিন্তু নিজের খবরটা আপনি জানেন না। হ্যাঁ নিজের খবরটা জানেন So you know news, আমরা ব্যস্ত you know news about other places and other things, but you don't know your own news, like the news about you. Like what is there about you, you don't know. এই হচ্ছে এই সুখের সন্ধান বা So the search for happiness. খবর দেওয়ার জন্য সাধু গুরু বৈষ্ণবগণ Guru Vaishnavas, they come to tell us where is the happiness. তাদের কাজ নেই সাধুগণের একটাই কাজ রয়েছে The sadhus, they only have one duty, one job, one thing to do. What do? সুখের খবর দেওয়ার জন্য They tell us where the happiness is. ভক্তিধান্ত প্রভুপাদ বলেছেন বৈষ্ণবগণ হলেন So Bhaktivinoda Prabhupada explains, the Vaishnavas, they are the Vaikuntha Bhartat, means they are bringing the message of Vaikuntha, messenger of Vaikuntha. মানে সংবাদ Bharta means Samvad, পোস্টম্যান পোস্টম্যান কি কার্য করে like the postman of the news of Vaikuntha, postman of the news of Vaikuntha. Like what does a postman do? নাসিক আছে না The postman also come here? Yes. What do they do? চিঠি নিয়ে আসে হ্যাঁ বাবা আমি মনে করি বলতে হয় চাল ডাল নিয়ে আসে They are bringing what? হ্যাঁ চিঠি নিয়ে Letters, right? এটা কোথা থেকে So the postmen are bringing letters, not dal or rice or anything. They're giving you letters. So these letters come from where? আরে চিঠিটা কোথা থেকে আসে পোস্ট অফিস থেকে তো আসে চিঠিটা আসছে আপনার কোনো মিত্র বন্ধু Like this letters is like if some, আপনাতে হোক আমেরিকা হোক যেখানেই থাকেন like some friend you have. চিঠি লিখেছেন সেই চিঠিটা পোস্ট অফিসে এসছে So like for example, if you have some friend that's living in another country, America or something, that friend will send you a letter, right? And this letter will come to you. Why? The postman will bring. যিনি চিঠি বিলি করেন পিয়ন বলেন তো নাকি সেই পিয়ন সেই চিঠিটা আপনার কাছে দিয়ে গেল আচ্ছা চিঠির মধ্যে কি লেখা আছে So what's written in the letter? Will the postman read your letter? No. Who will read your letter? খোলার অধিকার পিয়নের নাই That letter is addressed to that person. That person will read the letter, not the postman. আমাদের ভক্তিধান্ত প্রভুপাদ বলে So Bhaktivinoda Prabhupada said. এই গুরু বৈষ্ণবগণ হলেন বৈকুণ্ঠের বার্তা বহক So Guru Vaishnavas, they are. এসেছেন বার্তা নিয়ে এসেছেন বার্তা মানে কি বললাম Bhartak means they are bringing this news যা কিছু বললাম of Vaikuntha to us, the message of Vaikuntha to us. নিয়ে আসছে ভগবান পাঠিয়েছেন কি খবর পাঠিয়েছেন সেই চিঠিটা লেখা আছে আপনাদের পড়তে হবে So Bhagavan wrote a letter to you and you'll have to read that letter. কি বললাম ভগবান পাঠিয়েছেন So Bhagavan wrote the letter to you. লিখেছেন কে ভগবান লিখেছেন God, আমরা লিখি নাই so I didn't write this letter. God wrote it to you. এটা আপনাকে পড়তে হবে আপনার নাম And you have to read the letter because the letter is addressed to you. অর্ডার আপনার নামে আসছে Okay? আপনাকে তো সই করে টাকাটা তুলতে হবে কিনা মানি অর্ডার আসে কখনো আসে না পয়সা আসে না তো পয়সাটা কে উঠায় যার নামে আছে
আপনাকে একটা ওইখানে পিয়ন দিবে, এখানে সই করো ভাই। For example, if a letter comes to you, you sign down in your name, then he'll give the letter to you because the letter is addressed to you. Okay? লেখা আছে কত টাকা, 101 টাকা 5 পয়সা যে লেখা দেখে, 101 টাকা আর 5 পয়সা, 1 পয়সা কম নেবে না। 101 টাকা দিবে আর কত দিবে, 5 পয়সা লেখা আছে। Like for example, মানি অর্ডার করা হয়েছে, 101 টাকা বলে না আমাকে 101 টাকায় দিতে হয়, বলে না আপনার নামে আসছে কত, 101 টাকা 5 পয়সা। like for example, if you have to receive some money or something like that, then also it's in your name, then you'll give, for example, 101 rupees you have to receive, but like, oh no, but actually it's written you have to receive 101 rupees 50 cents. So exactly that amount will be given to you because it's destined to you, that money. You know? সেই চিঠিটা আপনাকে পড়তে হবে, আপনার নামে আসছে, মানি অর্ডার আপনার নামে আসছে, তাই আপনাকে তো সই করে টাকাটা তুলতে হবে কিনা। Like for example, if a money order comes to your name, if sometimes, isn't it, sometimes you have a money order, so আপনাকে একটা ওইখানে পিয়ন দিবে, এখানে সই করো ভাই, so you have to sign, and then the person টাকাটা গুনে নাও, will যত টাকা give you that money, that the money order is for you, right? 1 টাকা So if your money order is 101 rupees and 50 cents, 5 পয়সা, 1 পয়সা কম নেবে না, he'll not give you not even 1 cent less. আর কত দিবে, He'll give you 101 rupees and 50 cents according to what is written. করা হয়েছে। 101 টাকা বলে না আমাকে 101 টাকায় দিতে হয়, বলে না আপনার নামে আসছে। No, but he said, no, I just want 101 rupees. And the person will say, no, because you're meant to receive 100 rupees, 50 cents. 101 rupees and 50 cents. Because it's written in your name, so you have to receive that. তাই জন্য বলা হয় যে খবরটা কোথা থেকে আসছে, আবার বলি কোথা থেকে আসছে, So in the same way, ভগবানের কাছ থেকে এসেছে। God has sent something to you. আমাদের কথা ভগবানের কথা This Katha of Bhagavan, লিখেছেন আপনার জন্য। He wrote it for you. What did He write? You have to read it. এখন বলবেন, অনেকে বলে আমি তো পড়াশোনা করি নাই। Oh, but I don't know how to read. Maybe you'll say, I don't know how to read. মধ্যে অনেকে Like in the villages, not every, পড়াশোনা করেছেন, বিদ্যা বুদ্ধি পণ্ডিত like in the villages, many people, they are learned and they know how to read and write. করেন নাই। But some people know they're not. They don't know how to write and read. They are like illiterate. কে পড়িয়ে দেবে, So নিজে পড়তে পারছেন, you cannot read it yourself. কোনটাকে বললেন, So maybe the postman দেখুন will give you the letter, এটা কি লিখে দিয়েছে আমাকে পড়িয়ে দিন। and you said, oh, আমার ছেলে then থেকে দুবাই থাকে, maybe your son is in Dubai. আপনার দুবাই নাম শুনেছেন কি? Have you heard the name of Dubai? আপনার ছেলে থাকে, So your son is living in Dubai, আপনার জন্য এই পত্রটা and your son has written a letter to you, লিখেছে, আর a money order for you, and also a letter. পড়তে পারেন না। But you don't know how to read. You're illiterate, so you cannot read. So you tell that same postman who brought you the Lord letter, you said, please, what my son has written to me, please read to me aloud. Then the postman will say, you open. First of all, the postman will say, oh, you open the letter, like I cannot open it for you. You open the letter, okay? Then, because the government didn't order me to open. So you open, then you can show to me and I read it to you. এই যে গীতা ভাগবত রামায়ণ, So in the same way, this Gita, Bhagavat, Ramayana, Ved, Puran, Upanishad, ভগবান Bhagavan himself, he wrote it. He told all this. এই জন্য গীতার মধ্যে দেখবেন কি লেখা So in the Gita, you see it's always written, ভগবান Sri Bhagavan Ubacha. লেখা আছে শ্রী ভগবান উবাচ, উবাচ মানে বলছেন, Ubacha means he said. ভগবান নিজে বলছেন। So in Bhagavan, he said all this. সেই গীতার মধ্যে আমাদের দেওয়া হয়েছে, সমাচার এসছে, পত্র এসছে, কি পত্র এসছে, So what is this? What is saying the Gita? What Bhagavan is saying? মজ্জাদি মাং নমস্কুরু। দেখুন Look, গীতা আমাদের কি সমাচার দিলেন, what is, ভক্ত হও, so Gita is saying, মজ্জাদি become my devotee, worship me, পূজা করো, worship me. মদ ভক্ত মজ্জাদি, এই Give me water. মদ ভক্ত মজ্জাদি মাং নমস্কুরু, আমাকে প্রণাম করো। Do pranam to me. গীতার মধ্যে এই সমাচার এসছে। So this is the news of the Gita. Many messages in the Gita, many messages to you. গীতার সং ভগবানের, In the Gita, actually the Gita is Swayam Bhagavan told this. গীতা ভাগবত মনুষ্যের রচনা নয়, Gita and Bhagavatas are not written by human beings. গীতা ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবান। Actually directly Bhagavan told this. এই জন্য গীতা ভাগবত আমাদের পড়তে
পড়তে হবে, তার মধ্যে So we have to read it. দেওয়া আছে। Then we can get this message. কি সমাচার দেওয়া আছে? Which আর message? সমাচার কি? যে আপনি এই জগতের লোক নন। কি বললাম? আপনারা এই জগতের লোক নাকি? We are not belonging to this world. Actually, you belong to where? কোথাকার লোক আপনারা? Where? বৈকুণ্ঠের লোক। To Vaikuntha. বৈকুণ্ঠের লোক আপনারা সকলেই, আপনাদের সকল All of you, your real home is not here. It's in Vaikuntha. That's why you have to go to Vaikuntha. ভগবানকে ছেড়ে আপনারা এই মাইক জগতে এসেছেন। You left Bhagavan and you came to this material world. Actually, you're like refugees here. This is not your real home. Have you heard about refugees? Like you left your original country and you come to another place. Like if there's like a war in your country, then to save yourself, you have to leave your house and go to another country as a refugee. তখন সেই দেশে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। আবার যখন যুদ্ধ থেমে যায়, তখন তারা When the war is over, then you can come back to your house. যেমন বাংলা পাকিস্তানের কি বলে, Like for example, আর পাকিস্তানে যখন when there is some fight, when there was a fight between India and Pakistan many years ago, many people, থেকে এখানে এসেছে, they came from Bangladesh, also here and other places, like as a refugee. So in the same way, সকলের কোথাকার লোক? all of us, we are actually belonging to Vaikuntha, আপনারা ভুলে গেছেন। but we forgot. আপনারা ভুলে গেছেন আপনার দেশের কথা, আপনারা ভুলে গেছেন। You forgot your own আপনারা যে দেশের লোক, সেই দেশের home country. ভুলে গেছেন। You forgot about the people where you belong to. Like you forgot your own home country. Like you forgot about the people where you're from. What to do? আপনার নিজের দেশের কথা আপনি ভুলে You forgot about your own home country. আপনার কোন দেশের লোক? So you are from which place actually? Like which country? Like from the Vaikuntha actually, transcendental world, transcendental place. এই জন্য বলছেন ব্যাক টু গড, ব্যাক টু গড। So that's why back to God, back to home. What did I say? হ্যাঁ, আপনারা সেই ভগবানের রাজ্যে আপনাদের ফিরে যেতে হবে। হ্যাঁ, এই জগৎটাকে কি জগৎ বলা হচ্ছে? এটাকে কি জগৎ বলা হয়? মাইক জগৎ। This world is the world of Maya, Mike Jagat, material world is here. এই জগৎটাকে কি জগৎ বলা হয়? So this world is called material world, হ্যাঁ, আছে না? isn't it? মাইক জগতের মধ্যে আপনারা এসেছেন। শুনতে ভালো লাগছে কি ভালো লাগছে না? এই মাইক জগতে আপনারা এসে গেছেন। So you've come to this material world সেই জীব অনাদি বহিরূপ, অতএব মায়াতারে দেয় because you forgot Krishna সারাদি। and you're here. দেখুন আপনারা And now you're suffering ভুলে in the hands of Maya. মধ্যে এসেছেন। হ্যাঁ, আর ভগবানের রাজ্যে ভগবানকে আমরা ভুলে গেছি। We forgot Bhagavan. জন্য So in this way, স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যই you have to আসেন। আর remember him, and Guru Vaishnavas come to remind you of Bhagavan. বললে তো বোঝা যাবে না। If I speak too much tato, you cannot understand. হচ্ছে স্বাভাবিক কথা। But it's very easy, Katha. লোক নন। You are not from this world. All of you are from Vaikuntha. অত্যন্ত প্রভুপাদ বলেছেন, Bhaktivinoda Prabhupada explains, বৈষ্ণব গণ হলেন বৈকুণ্ঠের বার্তাবহ। Guru Vaishnavas, they are চারটা এসে bringing, like they are messengers of Vaikuntha. They are bringing the message of Vaikuntha. ফিরে যেতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা গৃহে ফিরে না যান, Until you come back to your house, আমাদের কষ্ট ভোগ করতে you will always you will have to continue suffering. আমরা সকলে কি হচ্ছে? Like until you go back to your original house, you'll just be suffering and suffering this world. আমরা সকলে All of us. বেড়াচ্ছি। হ্যাঁ, বুঝছেন, যাকে বলা হচ্ছে ট্রাভেলার, আমরা সকলে হচ্ছে We are travelers, all of us. ট্রাভেলার। জানেন, You know travelers? থেকে এক স্থান থেকে ঘুরতে যাচ্ছে। We're going from one place to another place. হ্যাঁ, সেটা কি? অর্থাৎ আমি এই শরীর নয়, আমি হলাম কি? So we are not the body, we are the soul. মা কোথায় থাকে দেখেছেন? Have you seen the soul? আমাকে দেখেছেন? হাত উঠান। Who has seen the soul? Raise your hand. হ্যাঁ, দেখেন নাই কেন? আত্মাকে দেখেন নাই? You haven't seen the soul? সে কি করে হয়? আত্মা শরীরে আছে কি আছে না তাই বলুন। আছে, কোথায় The আছে? soul inside the body or not? Yes. Where? হৃদয়ের মধ্যে আছে। In the heart? আপনি জিজ্ঞাসা করুন, তুমি বেরিয়ে আসো, বলো তো। হ্যাঁ, বললে তো হবে। যেমন আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম So if I ask, যে আপনার বাবা কোথায় আছে? where is your father? বাড়িতে আছে। In the house. হ্যাঁ, তখন আমি আপনার বাড়িতে এলাম। Then I came to your house. হ্যাঁ, তাহলে আমি আপনার বাবাকে দেখতে পাবো কি? Then will I be able to see your father in the house or not? তাহলে সেই আত্মা কোথায় আছে আপনার? So in the same, রয়েছে, where is the soul? In your heart. কিন্তু আপনি তাকে দেখতে পাচ্ছেন না। But you cannot see your কেন soul. দেখতে পাচ্ছেন না? Why not? প্রশ্ন করুন, নিজেকে প্রশ্ন করুন। So ask yourself, ভগবান আমার হৃদয়ের মধ্যে
God is also in my heart. তাকে দেখতে কেন পাচ্ছি Why am I not able to see Him? তিনি কেন আমায় দেখা দিচ্ছেন না হ্যাঁ Why? এটা জিজ্ঞাসা করতে হবে আপনাদের So you can ask yourself this. এটা জানতে হবে আমি এই শরীর নয় আমি আত্মা I am not. আমাদের শরীরের মধ্যে রয়েছে বলে আমরা কাজ করছি I am not the body. I am the soul. And just because the soul is in my body, শরীরের মধ্যে so just because the soul is in my body is working. And now Gurudev is saying, what is the most difficult thing in the world? The hardest thing. ভালোবাসেন হ্যাঁ গোবিন্দকে ভালোবাসেন Wait. হয়েছে আমি কেন তাকে দেখতে কেন পাচ্ছি না? তিনি কেন আমায় দেখা দিচ্ছেন না হ্যাঁ এটা জিজ্ঞাসা করতে হবে আপনাদের হ্যাঁ সেটা জানতে হবে আমি এই শরীর নয় আমি আত্মা এই আত্মাটা আমাদের শরীরের মধ্যে রয়েছে বলে আমরা কাজ করছি হ্যাঁ বলুন তো আপনারা সবচেয়ে ভালো কাকে বাসে বলুন এই পৃথিবীর মধ্যে আপনারা সবচেয়ে কাকে ভালোবাসেন Sorry. হ্যাঁ গোবিন্দকে ভালোবাসেন So he's asking, who do you love the most in this world? Actually, who do you love the most in this world? দেখেন নাই Govinda. If you haven't ever even seen God, if you haven't seen God, how can you love Him the most? না দেখেই ভালোবাসা হয়ে গেল মেয়ে না দেখেই বিয়ে হয়ে যায় কখনো আবার বিবাহ তো হয় দেখে শুনে তো ভাই বিবাহ হয়। So for example, to get married to someone, you must see the person and get married and start the relationship. If you never seen the person, how can you have a relationship with love relationship to that person? হ্যাঁ তাহলে কোথায় হ্যাঁ বলুন সেই ভগবানকে দেখেছেন Have you seen Bhagavan? দেখেন নাই No. হ্যাঁ দেখেন নাই No? তাহলে ভগবানকে দেখতে চান কে কে ভগবান So you want to see Bhagavan? Who wants to see Bhagavan here? Raise your hands. হ্যাঁ সবাই ভগবানকে দেখতে চান Everybody wants to see Bhagavan? দেখা দেওয়ার জন্য তো এসছে তিনি তিনি আসছেন তিনি এসেছেন দেখা দিয়েছেন হ্যাঁ কি করলে ভগবানকে যদি দেখতে চান If you want to see Bhagavan, what you have to do? দেখুন একজন রাজা বলছেন A king one time he said, ভগবান কোথায় আছে আর কি করছে where is Bhagavan and what is he doing? কোথায় আছে আর Where is he and what is he doing? হ্যাঁ। এখন বললেন ঠিক আছে আমি কালকে উত্তর দেব And he asked Manisa. Manisa said, okay, tomorrow I'll say. তখন বলছে এই প্রশ্নটা তো অতীব সাধারণ প্রশ্ন So ভগবান কোথায় আছে then the minister said, this is a very simple question. Where is Bhagavan? What is he doing? তখন তার বললেন কি বলে আমার এই প্রশ্নটা ছোট ছেলেটা দিতে পারে Then the minister said, even my small boy can ছোট ছেলেটাকে এরকম একটা 5 বছর answer. জিজ্ঞাসা করলো Ask my 5-year-old son, he will tell you. বলে ভগবান Okay, কোথায় আছে where is Bhagavan and what is he doing? হ্যাঁ। আর ভগবানকে কে দেখেছে And who has seen Bhagavan? আপনারা দেখেন নাই Have you seen Bhagavan? No. Okay. জিজ্ঞাসা করছেন এখন এর মধ্যে তিনটা প্রশ্ন রয়েছে কি বলছে So 3 questions he asked. ভগবান কোথায় আছে কি করছে আর কে দেখেছে Where is Bhagavan? What is he doing? Who has seen to him? বলুন তো আপনি দেখেন আর তো কেউ দেখেছে নাম জানেন শুনেন নাই ধ্রুব মহারাজ দেখেছে কিন্তু দেখেন নাই Dhruva Maharaj saw Bhagavan or not? ধ্রুব মহারাজ দর্শন করেছে He saw Bhagavan. ধ্রুব মহারাজের কথা শ্রবণ করেছেন You heard the story of তিনি হচ্ছেন Dhruv. 6 মাস কেবল তপস্যা করেছিলেন He did the steps for 6 months. তিনি ভগবানকে দর্শন করেছেন And after that, he had the darshan of Bhagavan. প্রহ্লাদ মহারাজ দর্শন করেছেন কি করেন নাই Prahlad Maharaj also, তাহলে আপনারা তো জানেন তো বলছেন দর্শন কি করেন নাই he had seen Bhagavan or not? Yes. সব অনেক রয়েছেন দর্শন করেছেন হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে বলুন আর একটা কি প্রশ্ন হলো ভগবান So one কি more করে? question. What's God doing? What is he doing? Just one second. ধ্রুব মহারাজ দর্শন করেছেন ধ্রুব মহারাজের কথা শ্রবণ করেছেন ধ্রুব যিনি হচ্ছেন 6 মাস কেবল তপস্যা করেছিলেন আর 6 মাস তপস্যা করে তিনি ভগবানকে দর্শন করেছেন হ্যাঁ প্রহ্লাদ মহারাজ দর্শন করেছেন কি করেন নাই করেছেন Prahlad Maharaj also saw Bhagavan. দর্শন কি করেন? হ্যাঁ
অনেক করেছেন, দর্শন করেছেন। Many people have seen Bhagavan. আচ্ছা তাহলে বলুন আর একটা কি প্রশ্ন হলো, ভগবান কি করছেন? হ্যাঁ, যদি আমি বলি আপনার পিতা আছে, কি করছেন? কাজ তো করছেন। So if I say your father is there, is alive, your father is alive, yes. Okay, what is your jobs? What is the job of your father? What does your father do? So in the same way, God is there, but what is he doing? What is he doing? ভগবান বসে বসে শুধু খাচ্ছে নাকি? তা ভগবান কি কাজ করছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, কে কি করছে দেখছে, কেবল দেখতেই রয়েছে। He's only watching. হ্যাঁ, ভগবান কি কাজ করছে বলবো, শুনবেন? হ্যাঁ, এই জন্য বললেন ভগবান কি করছে, রাজাকে গরিব বানায় আর গরিবকে রাজা বানায়, তার এইটাই কাজ। So the job of God is what? He's making a beggar become a king and a king become a beggar. একদিন আপনি রাজা হয়ে যাবেন আর একদিন আপনি One day you are like a beggar, sometimes you're like a king, nothing lasts forever in this world. কেউ একদিন প্রধানমন্ত্রী হয়ে যায়, আবার একদিন কি হয়ে যায়, One day you're like a beggar, থেকে প্রধানমন্ত্রী বনে যায়, one time you become হয় কি হয় না? prime minister, isn't it? We're changing roles. তাৎপর্য কি? So what is the meaning? সংসার যে দেখছেন, এই সংসার গড়া আর ভাঙা, এইগুলো তিনি করতে থাকেন, এইটাই যে তার খেলা। Like the play, ভগবান এই কার্যগুলি করেন। Bhagavan is doing this, like he's changing us in position. কখনো সে রাজা, Like sometimes become a king, sometimes we become a praja, like a subject. Why? According to our karma, God is making us stay in different positions. প্রভু মর্তে নরকে বা প্রভু, প্রভু দেব দৈত্য প্রভু দাস প্রভু। হ্যাঁ, কর্মের ফলে জীব কখনো স্বর্গের মধ্যে যাচ্ছে, Sometimes the jiva is কর্মের কুকর্ম করার ফলে আবার নরকে যায়। in Swarga. Sometimes if we do good karma, we go to Swarga, Loka. If we do bad karma, we go to hellish planet. So according to our karma, we are changing the places where we go. কর্মের অনুসারে ভগবান থেকে চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, আপনি যদি কোনো ভালো কার্য করেন, If you do something good, ভালো ফল আপনি certainly you get that good fruit also, the fruit from that good deed you did. That's why in Gita, God said, you have the right to perform karma, and I will give the fruit. Do the karma, but the fruit of the karma who will give? Bhagavan will give. এই জন্য বলছেন কর্ম ফলদাতা কে, So who is giving the fruit of our karmas? God, Bhagavan. অথবা Good or bad? করেছেন। হ্যাঁ, বুঝতে পারছেন? Do you understand? যেমন এক ধুলিগুলো রয়েছে, ধুলির মধ্যে যদি আপনি লাথি মারেন, লাথি মানে জানেন, আর এই জোরে এই ধুলগুলো উপরে, ধুলগুলো For example, উপরে গিয়ে কোথায় আসবে? এর নিজের মান। For example, if there's some dust, like mud, dust, if you're hitting the dust, first the dust will go up, but later on the dust will fall down on your head. হ্যাঁ, জীব যেমন কর্ম করে, So if you do some karma, প্রয়োজনে কারো কষ্ট দিয়েছে, like if you give some suffering to someone in another life, this result will come back to you. কর্ম কাউকে ছাড়বে না। The karma will never spare you. Like you need to suffer the results. করেছেন মানে তার উপকার করে, If you helped others also in the previous lives, this also will come back to you. হাজার চেষ্টা করলেও দুঃখ আসে না, আর হাজার চেষ্টা করলেও সুখ আসে না। সুখ দুঃখ হচ্ছে আমাদের পূর্ব নির্ধারিত। So it's not like you're endeavoring so much and then you're getting happiness, or maybe you're endeavoring for something like bad and then you'll be unhappy. No, actually the happy and unhappiness we feel, it's because of karma from before, results from things we did before, পূর্ব জন্মে যেগুলো not something we're doing now. এইগুলো দিচ্ছেন ভগবান। আর তৃতীয় So প্রশ্ন কি বললাম? so this is what God is saying, doing to us. Another question, where is Bhagavan? What is he doing? কোথায় আছে? কে দেখেছেন ভগবান? Who has seen Bhagavan? ভগবানকে কে দেখেছেন? Who has seen him? তাহলে কে ভগবানকে দেখতে চান? So do you want to see Bhagavan? দেখেছেন বলুন। Prahlada saw him, right? আপনারা কে কে দেখতে চান ভগবান? But of you here, who wants to see Bhagavan? কে দেখতে চান? Everybody wants to see Bhagavan. কে দেখতে কিছু কার্য তো করতে পরিশ্রম। So to see Bhagavan, you have to do something for that. What do you have to do? দেখুন তাহলে একটা ছোট উদাহরণ দিই। I'll give a small example. ঘি আছে কি না আছে? The ghee is in the milk or not? ঘি কোথায় ছিল? কোথায় আছে? ঘি দেখেছেন? So have you seen ghee?
From the water you get ghee? From where do you get ghee? Right? পাক খেতে খেতে ঘি বেরিয়ে পড়বে। আরে ঘি দেখতে হলে শুনুন, Here, meow. পাক দিলে ঘিটাকে আগে দুধটাকে কি করতে হবে? গরম করতে হবে। First you have to boil the milk. দই বানাতে হবে। Then you make the yogurt. দই বানাতে গেলে আবার যেমন দিতে মানে একটু টক পদার্থ লাগবে। Then from the yogurt you make the butter. দইটাকে কি করতে হবে? From the yogurt you make the butter. হবে মাখন আসবে। You churn the yogurt, make the butter, and then the ghee comes তাহলে দেখুন from the butter. প্রসেস এতগুলো So there's a process to attaining the ghee, for attaining the ghee from the milk. আপনি ঘির মধ্যে কেবল হ্যাঁ দুধের মধ্যে ঘি দেখা যাবে না। You cannot directly see the ghee in the milk. The same way, ভগবান 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 বলে if you're just like Bhagavan, 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 you'll be able to see him. আমাদের কতগুলো কি করতে হবে? To see Bhagavan, you need to ভজন করতে হবে। do bhajan. সেই ভজনের কথাগুলো বলা হয়েছে। ভগবান This is bhajan. শুনতে হবে। So you have to hear Hari Katha. You have to do what? যতক্ষণ পর্যন্ত ভগবানের কথা না শুনে If you don't hear Bhagavat's Hari Katha, you'll not be able to see Bhagavan. এইজন বলছেন শূন্যতাং সকথা কৃষ্ণ পুণ্য শ্রবণ কীর্তন। ভগবানের অমৃতময় So you have to কথাকে আমাদের কি করতে হবে? hear Hari Katha of Bhagavan. যেন আপনাদের ডেকেছেন মহারাজ, ডেকেছেন ভগবানের কথা শোনার জন্য। এই ভগবানের কথা So why Maharaj comes here? To tell us Hari Katha. নিজে Oh, sorry. Oi. বলেছেন। হ্যাঁ, এই ভগবানের কথা শুনলে ভগবান বহুত প্রসন্ন হন। তাহলে ভগবান আপনাদের দেখা দিবে না। হ্যাঁ, এই জন্য বলছেন শূন্যতাং সকথা কৃষ্ণ পুণ্য শ্রবণ কীর্তন। ভগবানের অমৃতময় কথাকে আমাদের কি করতে হবে? We must hear the nectarian pastimes of Krishna. So কি জন্য আপনাদের ডেকেছেন মহারাজ? why you're here to see Maharaj? ভগবানের কথা So hear Hari Katha. Maharaj is here to tell you Hari Katha. So if you hear Hari Katha, Bhagavan becomes so pleased with you. So pleased. ভগবান নিজেও বলেছেন। Bhagavan himself said, না, ভগবান কি বলছেন? what did he say? যে আমি সর্বত্র থাকি না। I'm not staying everywhere. ন যোগিন হৃদয়ে চ মদ ভক্ত যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ। একদিন নারদ ঠাকুর Once Narada ভগবানের কাছে এলেন। asked Bhagavan, ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলেন, he asked, Prabhu, আপনি সত্যি সত্যি করে বলুন আপনি কোথায় অবস্থান? tell me honestly, where are you? Where do you stay? যদি আমি যদি আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাই তাহলে আপনার কাছে আমাকে কি জিজ্ঞাসা করতে হবে? কি জিজ্ঞাসা করতে হবে? আপনি কোথায় থাকেন? Like if you want to see someone, you'll ask, where do you stay? Where do you live? Right? So in the same way, Narada is asking, hey Prabhu, সত্যি সত্যি বলুন আপনি কোন tell me honestly, where do you keep, I'm sorry, where do you stay? Where do you live? Where do you stay? Then what did Bhagavan tell Narad? Hey Narad, আমার অত্যন্ত গোপনীয় কথা। I'll tell you a very confidential thing. কোথায় থাকি সকলকে বলি না। I don't tell everyone where do I stay, but you are my great devotee, my friend, so that's why I'll tell you তুমি আমাকে যখন where I stay. You're asking me, so I will tell you where I will stay, where I stay. So Bhagavan with his own mouth, he said this verse. আমি বৈকুণ্ঠে। হে নারদ, Hey Narad, সদা সর্বদা I'm not always staying Vaikuntha. No. ন চ যোগিন হৃদয়ে। বলে আমি যোগীগণের হৃদয়ে I'm also not staying in the heart of the yogis who are doing hard austerities and খেয়ে দে বাস এক হাত উপরে raising one arm দাঁড়িয়ে and like standing on one leg. The yogis doing hard austerities with great big dreadlocks, big beard. I'm not staying also in the heart of the yogis. তা কোথায় থাকে? Okay, so where do you stay? ভক্ত যত্র গায়ন্তি। Where my devotees, they glorify my katha. That is where I stay, Narad. Bhagavan is saying, ভক্ত where my devotee কোন কথা যেখানে glorifies my katha, I am staying ভগবান কোন there. থাকে? হ্যাঁ, যেখানে ভগবানের কথা কীর্তন হয় So where the Bhagavad Hari Katha is going on, সেইখানেই ভগবান
Bhagavan himself manifests there. রথযাত্রা মহোৎসব চলছে। So about the Jagannath Mahotsav, জগন্নাথ কি? who is Jagannath? তিনি হলেন স্বয়ং ভগবান দ্বারকাধীশ। Swayam Bhagavan Dwarakadish. তিনি নিজের কথা What is Jagannath? উপস্থিত হয়ে গেলেন। And what happened was he was, উপাখ্যান রয়েছে। you know that story? He was hearing his katha দ্বারকাতে and he became in that shape. Like, what's the story? Once in Dwaraka, Krishna was with his 16,108 queens, মা রোহিণীর নিকট and these queens of Krishna, they asked Rohini Devi, we want to listen to Braj Katha. তখন মা রোহিণী বললেন Then Mother Rohini said, এই ব্রজের কথা খুব গোপনীয় কথা। this Braj Katha is very confidential. ভগবানের কথা হবে, মধুর কথা হবে। And where this sweet Katha is going on, always Krishna Balaram, certainly they will also come. They cannot stand not come here. তখন কি করলেন? So সমস্ত মহিষীগণ কতজন ছিলেন? all the queens, how many were there? 16,108 queens. Okay. বিশাল সুধর্ম সভা। They were in the gigantic assembly, Sudharma Sabha. কৃষ্ণের বোন Then the sister of Krishna, what's her name? Subhadra. সুভদ্রা। তাহলে দাঁড়িয়ে পড়ুন, এইখানে করেছেন। She was guarding the door. দরজার কাছে She was guarding the door, দরজার কাছে বসে দুই হাতটা এরকম করে রেখে দিয়েছে। stretching out her hands কখন এসে to see like when Krishna would come, and she would, ভগবান বলছেন না because Bhagavan said, ভগবানের কথা হবে if the Bhagavad HariKatha is going on, God appears there. পাঠ করুন। So if you read the Gita, if you read Bhagavatam, মাহাত্ম্যের মধ্যে বলা আছে। Krishna will come. গীতা বিচারশ্চ পঠনম পঠনম তথা মদতে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান শ্রী রাধয়া সহ। গীতা যেখানে পাঠন পাঠন হয় So if you read the Bhagavad Gita, ভগবান নিজে বলছে আমি Bhagavan himself says, রাধারানীর সহিত I appear with Srimati Radhika in that place. গীতা বিচারশ্চ পঠনম পঠনম তথা মদতে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান শ্রী রাধয়া সহ। এই গীতা পাঠ করুন, ভাগবত পাঠ করুন, So if you read ভগবানের যেখানে কথা হবে স্বয়ং ভগবান সেখানে Gita and like this, Bhagavan will appear to you. সুভদ্রা তুমি এই দরজার কাছে So ঘরের মধ্যে সমস্ত Subhadra was guarding the door and all the queens were inside. How many queens? 16,108 queens. আমরা এখানে কয়জন আছি? 16 জন আছি। হ্যাঁ? হ্যাঁ? আচ্ছা চলো 100 জন আছে। চলো 100 জন না হলে কয়জন? যজন আছে। কে গুনতে যাচ্ছে? হ্যাঁ? দেখুন এখন মা রোহিণী দেবী ব্রজের কথা বর্ণন করেছে। So Mother Rohini Devi was telling the Katha, সবচেয়ে সুন্দর কথা কি? মধুর কথাগুলো রয়েছে। the most beautiful sweet Katha of Krishna. How Krishna was born, and then যে রাসলীলার কথা how Krishna performed Rasa Leela with the gopis. বলে শুনছে। Everyone was hearing. ঘুমাচ্ছে না। আপনাদের এখানে কেউ ঘুমিয়ে পড়ে। Like no one was sleeping. Everyone was hearing attentively. Here some people are dozing off, like are falling asleep in the Katha. ঘুমালে কি হয় জানেন? ভাগবতের কথা না, হরিকথা যেখানে ঘুমালে কি হয় জানেন? পরের জন্মে কি হয়ে জন্মগ্রহণ করতে হয় জানেন কি? সাপ হয়ে জন্মগ্রহণ করতে হয়। If you sleep in the HariKatha, next life you have to be born as a snake. ঘুম পালে না, ঘুম পালে সাপ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, গোখরা সাপ হবে। আরে ঘুম আসবে না, ঘুম এলে জল খেয়ে নি, চোখে জল দিয়ে নি। হ্যাঁ হ্যাঁ, কাঁচা লঙ্কা লাগিয়ে দিন এখানে। ঘুমাবেন না, হরিকথা শুনুন, না হলে পরবর্তী জন্ম কি জন্ম হবে? So if you sleep in the HariKatha, next life you have to be born as a snake. সাপ হয়ে জন্মগ্রহণ করা কার ইচ্ছা আছে? কারণ না। তাহলে ভালো করে শুনুন। আরে কথা তো ভাগবত কথা কথা যারা খুব বেশি হলে 1 ঘন্টা, 1 ঘন্টা। HariKatha lasts only for 1 hour. টিভির কাছে কতক্ষণ বসে So you stay how much time sitting on the front of TV, and you're not feeling sleepy. এদিক ওদের উল্টা ফুলটা আলোচনা করতে কত ঘন্টা চলে যায়। And also you spend so much time speaking with your family and fighting anything. But if you're not feeling sleepy, but for the time of HariKatha, 1 hour you feel so sleepy. Why? 4টা কন্যা রয়েছে। The 4 daughters of Jam Maharaj. হ্যাঁ, একবার ভগবানও বলে দিলেন যাও যে আমার কথা যেখানে হবে, হ্যাঁ, আর আমার কথা যে শুনবে সেই সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠে চলে যাবে। Because those who listen to HariKatha, everybody will go to Vaikuntha. ভাগবত কথা So one day Vishnu said, those who listen to my HariKatha, they go to Vaikuntha. So everybody started hearing HariKatha and they all went to Vaikuntha. And then Jam Maharaj said, now hell is empty, দেখলো কি সব because everybody was going to the abode of Lord. জম মহারাজের কাছে কেউ যাচ্ছেন, নরকে কেউ যাচ্ছেন, সব পাপ করে আর ভাগবত কথা শুনে ভগবান বৈকুণ্ঠে সব চলে যায়।
জম মহারাজ দেখলো আমার কাছে কেউ আসছে না। So Jam Maharaj was saying, nobody's coming to me. Jam Maharaj was upset. Then Jam Maharaj has 4 daughters. হ্যাঁ, চারটা মেয়ে বলে, রে পিতাজি, And they said, oh father, why are you so upset? বলে ভাগবত Then he said, everybody's hearing, listening and hearing Hari Katha, Bhagavad Katha. Everyone is going to the abode of Bhagavan. কেউ আসছে না। Nobody's coming to me anymore. নরক এখন কি হচ্ছে? বন্ধ হয়ে গেছে, My hell is like লকডাউন হয়ে গেছে। locked down in the hell. কি করবে আর? Like locked down. কাজ নাই কিছু। তাই আমি দুঃখী। So I'm upset because of this. Then আমার এই চারটা কন্যা these 4 daughters of Jam Maharaj said, oh father, we'll open your lockdown, don't worry, we'll make your lockdown finish. খুলে দিচ্ছি। বলে কি করে? Why? What will you do? হবে না। Where there will be Hari Katha, we'll go there also to the Hari Katha. প্রথমে কি আসে জানেন? একটা যমরাজের একটা মেয়ের নাম রয়েছে So the first daughter of Jam Maharaj is Junjumani, means you start feeling কি করছে? sleepy, like nodding off, like dozing off. You're a little bit like nodding off, nodding off, like you start to fall asleep a little bit. সুলসুলানি। It's the first Sunsulani, then more and more like this. হ্যাঁ, আর একটা কি নাম আছে? Then মাঝে মাঝে কি নেই? third, কি হাই তুলে না? you also like how to say this? I forgot. অনেক সময় হয়ে গেছে, You were yawning like this, and oh, হয়ে গেছে। Maharaj, already 30 minutes. I don't want to sit more. এখন যে টিভি এখানে But if it would be a TV here, football match, কত oh, so happy to watch this TV. না, একটু হাই তুলবেন না, কিছু না। You are not yawning, you're not feeling sleepy, not at all. And if you'd be in the cinema hall, then সিনেমা দেখতেই চাই। হ্যাঁ, কি দেখছে? হাতের মধ্যে সিনেমা রয়েছে এখন সব। হ্যাঁ, কি আছে না ও সব যে কি দেখে। now people don't even need to go to the movies because the cinema, everything is in the palm of their hands, right? The smartphone, like all movies, all these things you can watch in your phone. মোবাইল ফোন আমার নেই, I don't have a mobile phone. জানি না সব। I don't know, but yeah. ছেলেরা সব দেখি তো সব। But I see the kids with the phone all the time. এই যে এগুলো কি মধ্যে আছে না? হ্যাঁ, আর একজন কি আছে না? বিলকুল কথা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়বে। So the Hari Katha starts, you sleep. And in the end of the Hari Katha, কি বলে? the speaker is like, Jai Jai Sri Radhe. বাহ, সুন্দর ভাই। Oh, so nice, Maharaj. Your Hari Katha was so nice. You spoke such nice Hari Katha. Oh, what did you listen? Oh, I didn't listen anything. I slept whole Hari Katha. বলে খুব ভালো ঘুম হয়। But it was really nice, Maharaj. Really nice, huh? ঘুম হয় না। In my house, I'm never able to sleep in my house. ঘুম হয় না। আচ্ছা সত্যি সত্যি দেখবেন এখানে যত This is true. It's true. It's true. ততটা ঘুম হয়। Actually, you sleep so well during the Hari Katha. In your house, you cannot sleep so well as you sleep in the Hari Katha. ঘরে ঘুম আসে না ভাই, সত্যি সত্যি। This is true. হ্যাঁ, আর যেখানে হরি কথা হবে, But where the Hari Katha is going on, সুন্দর ঘুম আসবে না। you sleep so well for even 1 hour. You're just like, oh, I'm sleeping so well. এগুলো কি জানেন? এগুলো জম মহারাজের You know, this is because the 4 daughters of Jam Maharaj, they are going here and there. Whatever the Hari Katha is going on, বলা আছে। these daughters of Jam Maharaj are there. বৈষ্ণবগণ বলছেন, The Vaishnavas explain. কেন কথা শুনলে তো ভগবত ধামে চলে Because if you would hear Hari Katha, you would go to the abode of Lord. So in this way, জমালেটা খুলবেটা কি করে? এই যে জমালের চারটা কন্যার কথা বললাম, তারাই সব জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। that's why আমার কথার মধ্যে এসে যান। Jamaloi, the hell is open yet. Why? Because the daughters of Jam Maharaj are here, and like this, they are not allowing people to go to Vaikuntha. মাঝখানে কথাটা বলে দিলাম। এখন মা রোহিণী দেবী So, কি করলেন? এত সুন্দর ঘুম আসবে না, 1 ঘন্টা আপনি বাস বিলকুল। হ্যাঁ, এগুলো কি জানেন? এগুলো জম মহারাজের চারটা কন্যা ঘুরে বেড়াচ্ছে, যেখানে হরিকথা হবে না, এগুলো বলা আছে, আমি নিজের বাঁধিয়ে বলছি না, বৈষ্ণবগণ বলছেন। the Vaishnavas explain. কেন কথা শুনলে তো ভগবত ধামে চলে যাবেন। এই জন্য জম মহারাজের যে জমালেটা খুলবেটা কি করে? এই যে জম মহারাজের চারটা কন্যার কথা বললাম, তারাই সব জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখন আমার কথার মধ্যে এসে যান, এই তো Okay. কথাটা বলে দিলাম। I was telling another story. I just told another in the middle. Okay, so Mother Rohini Devi, she was এর কথাগুলো telling Braj Katha to the queens of Dwarka. বর্ণন যখন করেছেন, And then when she's starting to describe Braj Katha, কৃষ্ণের বাল্য চরিত্রের কথা, she was telling about the childhood pastimes of Krishna.
কৃষ্ণের অনেক সুন্দর বাল্য লীলার কথা রয়েছে। Beautiful pastimes of childhood of Krishna. ছোট ছেলে মাখন চুরি করেছে, When Krishna was small, he was like করে কি করে নাই stealing butter. বলুন তো? You know how Krishna is known as the মাখন চোর, butter thief. Which thief? মাখন চুরি করে। Butter thief. ব্রজে প্রসিদ্ধং নবনীত চৌরং গোপাঙ্গনাঞ্চ যুকুল চৌরং অনেক জন্মার চিত পাপ চৌরং চৌরং অগ্রগণ্যং পুরুষং নমামি। কৃষ্ণ ব্রজের মধ্যে কিসের জন্য? Krishna is famous in Braj as the butter thief. ব্রজ গোপীগণের গিয়ে ঘরে গিয়ে কি চুরি করে? মাখন চুরি করে। হ্যাঁ, এই জন্য গোপালকে কি নাম বলা হয়েছে? So another name of Gopal is the Makhan Chor, butter thief. কথা রয়েছে। So দেখুন মা many pastimes of Krishna. Mother Rohini Devi was telling all this to the queens. এখন Braj Katha. যখন কথা বলা হচ্ছে তখন কখন কৃষ্ণ বলরাম So Krishna Balaram, ওই সুভদ্রার they appeared বাঁয়ে ও ডাঁয়ে সে in the right left side of Subhadra. আর মা রোহিণী দেবী যখন এই ব্রজের কথাগুলো বলছেন, When Mother Rohini Devi was speaking Braj Katha, separation mood Katha, থেকে যখন মথুরা চলে গেলেন, Krishna has gone from Vrindavan to Mathura. গিয়েছেন Have you been to Mathura? মথুরাও যাননি, বৃন্দাবনও যাননি। চলুন আপনাদের সকলকে নিয়ে যাই। You haven't been to Mathura nor Vrindavan? Come with me, let's go there. এখন কি হচ্ছে জানেন? So যখন এইগুলো কথাগুলো হচ্ছে তখন ব্রজ কৃষ্ণ বৃন্দাবন থেকে কোথায় চলে গেছেন? Krishna left Vrindavan and went to Mathura. তখন সেই ব্রজবাসীগণ কান্নাকাটি করছে। Then the Vrajavas were crying so much feeling separation from Krishna. দেখুন, তখন সকলেও কাঁদছে, All of them were crying, all of them. মহিষীগণও কাঁদছেন, আর মা রোহিণী দেবীও কাঁদছেন। And also hearing about this, queens of Dwaraka are also crying. And also the Mother Rohini Devi was also crying, speaking about this. Then Krishna Balaram appeared সুভদ্রা দেবী and কান্নাকাটি করতে করতে ব্রজের বিরহের কথা শুনে they were hearing about the separation of the Vrajavasis and all their bodies melted. দ্রবীভূত সমস্ত বুঝেন Do you understand? Melted? ঠিক নেই কি বলেন? হ্যাঁ, যেমন সূর্যের তাপে বরফটা কি হয়ে যায়? Just like, for example, with the rays of the sun, the ice melts. In the same way, the body of Krishna Balaram Subhadra melted. হাত নাই, পা নাই, হ্যাঁ, কানও নাই। So জগন্নাথ আছেন এখানে। they had no ears, no body, no legs, no hands. Hearing the Braj Katha, their body became like this. ওই দেখছেন You see that photo পিছনে, in the back? পিছনে আসবে। এখন মাসির বাড়িতে বসে আছে। হ্যাঁ, দেখুন ভগবান নিজের ব্রজবাসীগণের কথা শুনে তিনি So Bhagavan, hearing about his Brajavasi, his body melted. His body became like round. উপস্থিত হলেন, Then Narad Rishi appeared. এসে Then Narad Rishi কি করলেন? prayed many prayers to ভগবান Krishna. পুরা শরীরটা এসে গেল। তখন ভগবান বললেন নারদ Then Bhagavan said, তার কাছে কোনো Narad, বর মাগো। ask for a benediction. তখন নারদ ঋষি বললেন, Then Narada said, Hey Prabhu, এই বিগ্রহ দর্শন করেছি, this deity that you see, আপনি প্রকাশ করুন। manifest this deity in the এর world. কথা শ্রবণ করে হ্যাঁ যে আপনি এত দ্রবীভূত হয়ে গেছেন। How you even melted hearing Braj Katha এই because of this love. So Jagannatha is exactly directly Krishna. কৃষ্ণ ব্রজের কথা শ্রবণ করে Krishna hearing Braj Katha, রূপ ধারণ করেছে। he manifested this form. বলা হচ্ছে মহাভাবের প্রকাশ। So this is a Mahabharata Prakash, a manifestation of the Mahabhav. আপনারা শ্রবণ করছেন, So we've heard about the Ratha Yatra. এই রথযাত্রায় কৃষ্ণ In the Ratha Yatra, Krishna বসেছেন জগন্নাথের স্বরূপ। is sitting in the chariot in the form of Jagannatha, manifesting this Mahabhav and giving darshan to everyone. এই জন্য বলা হয়েছে ভগবান ভক্তের মুখারবিন্দ থেকে তার ব্রজবাসীর কথা শুনে তিনি দ্রবীভূত So Bhagavan heard about the Brajavasis and Bhagavan himself শুনতে চাই। melted. But we are Bhada Jivas, conditioned souls, we don't want to hear Bhagavad Katha. We don't want to hear Bhagavad Katha. পরের কথা শুনতে চাই। এটাই হচ্ছে আমার দুর্ভাগ্য। We want to hear about others but not about Bhagavan. This is our misfortune. কথা শুনুন, So listen Bhagavad Katha, hear Bhagavad Katha. And the Bhagavad Katha is written in the Gita, in the Bhagavatam, in the Ramayana, মহাভারত in the Mahabharata as well, পুরাণের in the Puranas. It's written. এইটাই হচ্ছে আমাদের জানতে হবে, শুনতে হবে। So we must know this and then hear about it. এর কথা না শুনেন If we don't hear HariKatha, আমাদের কল্যাণ কি করে? we cannot get any benefit in our lives. যে ভগবানের
Shastra explains. শুনছেন মানে স্বয়ং ভগবান আপনার কানের মধ্য দিয়ে If you hear HariKatha, it means God is coming হৃদয়ের মধ্যে আছে through your ears and coming to your heart. যত পাপ রয়েছে না And all the sins you have in your heart করবে will be destroyed. এই জন্য বলছেন শৃণ্যতাং সত্যতা কৃষ্ণ পুণ্য শ্রবণ কীর্তন হ্যাঁ শব্দং বিদুনিতি সুইর সদাম নষ্ট প্রায়েষু অভদ্রেষু নিত্যং এই জন্য ভগবানের কথা শুনতে হবে So if we have to listen to HariKatha, আপনাদের সব and then all your sins বেশি হয়ে যাবে destroyed, হয়ে যায় নষ্ট will be destroyed. আর ভগবানের প্রতি কি হবে And then you'll have the Nashtiki Bhakti, this strong faith and Bhakti devotion to God. That's why I have to hear HariKatha. তার গীতা ভাগবতের মধ্যে তিনি বলেছেন And Gita in the Bhagavatam, এইটাই হলো কি God told all these Leelas and everything. This is the message of Vaikuntha, Vaikunthiya Bharta. এটাই যে বৈকুণ্ঠ This is the message of Vaikuntha. বার্তা মানে খবর সমাচার The news, the message of Vaikuntha. We hear the radio and watch TV for know about the news, but we don't know about our own news. No one is hearing and speaking about the news of ourselves. The news is we are not the residents of this material world. Say it. Tell it. Say it. Repeat it. We are not the residents of this material world. We belong to Vaikuntha. যেতে হবে I have to go to Vaikuntha. Will you go to Vaikuntha? হ্যাঁ হ্যাঁ I will go. Okay. আপনিও যাবেন আপনার ছেলেমেয়ের সকলেই যাবে So you go, your son will go, because you're thinking maybe I will go, my son will stay here. No, so everybody go to Vaikuntha. Your son, daughter, all family, everybody go to Vaikuntha. Go to Vrindavan. হ্যাঁ স্বরূপে সবার হয় গোলকতে স্থিতি হ্যাঁ বাস্তবরূপে আপনারা সকলেই Actually, এই গোলক বৃন্দাবনের লোক all of you belong to Goloka Vrindavan. You have to go there. এটা আপনি নয় যে You're not the body, you are the soul. সেই আত্মার ভিত্তিকে আপনাদের জাগাতে হবে So you have to wake up this nature of the soul. বললেন Mahaprabhu is saying, জাগো জীব জাগো গোরা চাঁদ বলে কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচির কোলে হ্যাঁ এনেছি ঔষধ how long more you'll be sleeping in the lap of Maya, the witch Maya? Chant the Mahamantra. Ask for the Mahamantra and take this medicine of the holy names. এতক্ষণে মনে হলো যে এখানে বাঙালি মায়েরা বসে আছে So now I know there are Bengali. আমি মনে করছি আমি ব্রজে থাকি মনে হচ্ছে ব্রজবাসী লোকে বসে আছে হ্যাঁ So only now I got to know that there are really Bengali mothers sitting here. I was thinking there were only like North Indian women sitting here, not Bengali women. কিন্তু যখন Because বাঙালি মায়ের ছাড়া আর কেউ উলুধ্বনি দেন না except for a Bengali mother, nobody will give the uludwani, the woo. Only Bengali mothers do that. হ্যাঁ এই জন্য বললাম না এতক্ষণ আমি যখন প্রথম হরিকথাটা বলছি আমি বলি কোথায় আমি বসে আছি So in the beginning of HariKatha, I didn't hear you give the ulu sound. So I thought, where I'm sitting, am I in Bengal? Where I am? ওদের বসে আছি এই জন্য মাঝে মাঝে হিন্দি বলার জন্য চেষ্টা Maybe তারপরে না এরা তো বসে আছে I even thought better I speak Hindi because I'm not in Bengal. হ্যাঁ হিন্দি হ্যাঁ আপনারা হ্যাঁ এইটা মনে রাখবেন যে আপনাদের ব্রজে যেতে হবে এই জন্য বলছি So anyway, you have to remember you have to go to Braj. হরে 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 রাম 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 এই জন্য আমাদের বৈষ্ণব কবি কি বলেছেন So Vaishnava poets are saying, যাবিরে ভাই ভব হ্যাঁ তাই না so come back. আমার গৌরাং সেই আত্মার ভিত্তিকে আপনাদের জাগাতে হবে এই জন্য মহাপ্রভু কি বললেন জীব জাগো গোরা চাঁদ বলে কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচির কোলে হ্যাঁ এনেছি ঔষধি মায়া নাসিবার লাগি হরিনাম মহামন্ত্র বলো বৃন্দাবন বিহারী লাল এতক্ষণে মনে হলো যে এখানে বাঙালি মায়েরা বসে আছে আগে আমি মনে করছিলাম আমি মনে করছি আমি ব্রজে থাকি মনে হচ্ছে ব্রজবাসী লোক বসে আছে I was thinking maybe Vrajavasi were sitting here, not the Bengali mothers. বাঙালি মায়ের ছাড়া আর কেউ উলুধ্বনি দেন Except for Bengali mothers, nobody's giving the ulu sound. হ্যাঁ এই জন্য বললাম না এতক্ষণ আমি যখন প্রথম হরি কথাটা বলছি আমি কোথায় আমি বসে আছি আমাদের ব্রজের মধ্যে বসে আছি এই জন্য মাঝে মাঝে হিন্দি বলার জন্য চেষ্টা করি
তারপরে না এরা তো বসে আছে I was thinking I'm in Braj, but I speak Hindi because nobody gave the Ulu sound. I didn't know I was in Bengal. হ্যাঁ আপনারা এইটা মনে রাখবেন এই যে আপনাদের ব্রজে যেতে হবে So I always think that you have to go to Braj. ব্রজে চলুন Let's all go to Braj. Come to Brindavan. বৃন্দাবনের যেতে কত পয়সা লাগবে How much you spend to go to Brindavan? Listen. কত পয়সা লাগবে How much you have to spend to go to Brindavan? পয়সা লাগবে না No money. Just chant Harinam. হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে এই জন্য আমাদের বৈষ্ণব কবি কি বলেছেন So our Vaishnava poets are saying, যাবি রে ভাই ভব সিন্ধু পার আমার গৌরাঙ্গের ঘাটে অদান খেয়াব কি বলছেন what's he saying? অর্থ কিছু বলে বুঝেছেন Do you know the meaning? Who knows the meaning? Tell me the meaning. কে যাবি রে ভাই Who will go, my brothers? হে ভাই ভাই তো বলছি ভাইরা যাক Bye? So the only men can go, only brothers, sisters cannot go? যাক এখানে বলছেন কে যাবি এক জায়গায় বলছেন মহারাজ So when people ask me, so women cannot go, only brothers, men, only the men will go, and the sisters will have to stay here. No. Everybody can go. হ্যাঁ তাই না আরে বোনেরা তো যাওয়ার জন্য এসেছে বেশি আর ভাইরা কম যায় ওই জন্য ওরা পিছনে বসে দু চারজন বলে যা হ্যাঁ তাই না এই জন্য বলছেন কে যাবে রে ভাই হ্যাঁ ভাইরা যাক এখানে বলছেন কে যাবি কে এক জায়গায় বলছি তখন বলছেন মহারাজ তো আমরা মেয়েদেরকে নেবেন না হ্যাঁ বোনেরা কি যাবেন না কেবল ভাই মানে আপনার ভাই সব যাবে আর বোনেরা কি কেন পড়ে থাকবে আমি বলি না সকলেরই কথা বলা হয়েছে হ্যাঁ তাই না আরে বোনেরা তো যাওয়ার জন্য এসেছে বেশি আর ভাইরা কম যায় ওই জন্য ওরা পিছনে বসে দু চারজন Gurudev is saying, actually the sisters will go more because you see how many sisters are here, so many women. But the men, like the brothers, there are only maybe 2-4 brothers sitting in the back. They can also go, but there are so many sisters. এই জন্য বলছেন কে যাবে রে ভাই আমার গৌরাঙ্গের ঘাটে অদান মানে Adhan means কোনো পয়সা লাগবে না no need to pay, nothing, it's tax free. হ্যাঁ টিকিটে চলো টিকিট লাগবে না No need to pay for ticket. টিকিট লাগবে না আপনারা শুধু চলুন বৃন্দাবনে Just go, let's go to Brindavan. টিকিটের পয়সা কে দেবে বলে বন মহারাজ দেবে Oh, okay, who will pay for your ticket? Ban Maharaj. Woo! হরি নামের নৌকা খানি এখানে শর্ত রয়েছে পয়সা তো দিবে গুরু বৈষ্ণব পয়সা দিবেন কিন্তু শর্ত কি But there's a condition, okay. হরি নামে Guru Vaishnavas, they will. নামকে আশ্রয় করতে হবে হ্যাঁ এই যে হরি নামের নৌকা খানি I mean, the Hari Naam is the boat, and Guru Vaishnavas is the captain of the boat. সেই নৌকার মাঝিকে যিনি বোট চালায় তাকে So who is the captain of the boat? হ্যাঁ Guru Vaishnavas. Hari Naam is the boat, গুরু গন্ডারি and Shri Guru is the captain. গুরু গণ Kandari means the captain. গুরুদেব হলেন Gurudev. Who is Gurudev? আমাদের নিত্যানন্দ প্রভু Actually, Nityananda Prabhu. What did I say? Nityananda Prabhu. The undivided principle of the spiritual master, Baladev Prabhu. Sit down. আমি শেষ করে দিই I'm almost finishing the HariKatha. I know it's 1 p.m. already. So, গুরু গন্ডারি সংকীর্তন কেদোয়াল বিবাহ হ্যাঁ এখন আওয়াজ যদি বয় তাড়াতাড়ি নৌকাটা সেদিকে চলে so if the wind is favorable, very quickly জানেন the boat will achieve its destination. হ্যাঁ পাল খাটিয়ে দেয় They put the, like a, how to say, I don't know English. Some boats, they have this kind of like a sail. It's like a thing that the wind helps carrying the boat. Okay. মুসলমান একজন খুবই সুন্দর কথা বলে হ্যাঁ The Muslims also tell a beautiful story যে সকল ধর্মের মধ্যে ভালো জিনিসটা because in all religions there are good things. Okay, so there are Muslims also some nice things. ওইখানে কি বলছেন জানেন What do you know what he says? They say. তুলে দেই যাব আমি মদিনা হ্যাঁ আপনারা হয়তো কখনো কখনো এগুলো শুনেবেন রেডিওর মধ্যে Maybe you heard in the radio. I'm giving this example. আমি মদিনায় মাঝি তুই কি করলে পাল তুলে
তুলে দে যাব মদিনা। ভালো কথা যেগুলো আছে সকল ধর্মের মধ্যে সকলেই ভালো। What he's saying, like something about, oh captain, you give the I don't know translate how to translate this. Something about exactly about this movement of the boat. The boats sometimes have this, how do you say in English? Sail? I don't know. It's like this vela do barco. It's like the boat have this thing that is moving because of the wind, like this, like a big cloth that helps the boat move. So these Muslim people, these Muslim prayers saying, "Oh captain, you give the," I think something like that. নৌকাটা সেদিকে চলে, তাই না? আপনারা তো জানেন ওই খাটিয়ে দেয় কাপড় দিয়ে, কি বলে? It's like a cloth. The boats have to make it move faster with the wind speed. মুসলমান একজন খুবই সুন্দর কথা বলে, যা ভালো জিনিসটা যে সকল ধর্মের মধ্যে ভালো জিনিসটা। So this Muslim prayer or something, Muslim something saying, oh, কি বলছেন জানেন? oh, পাল তুলে দে যাব আমি মদিনা। আপনারা হয়তো কখনো কখনো এগুলো শুনেবেন রেডিওর মধ্যে। look, something about like that. You give the, I didn't understand exactly, sorry. Say a boat. Thank you, Didi. I didn't understand exactly what this Muslim prayer is. I'm sorry, but it's something about this, like something about, oh captain, like maybe you give the sailboat and I like the wind, or maybe that just put the sailboat and it will flow. I don't know, something about this captain and boat and this sailboat. Sorry, couldn't understand exactly what the Muslims say, but Gurudev saying it's a nice thing. They say a nice thing about this. So all the religions, they have a good thing. So don't speak bad things. মাঝি আর দেরি করিস না, ওই আছে না বলে, মাঝি তুই আর দেরি করিস না, পাল তুলে দে যাব আমি। Oh captain, sorry, Gurudev, again this Muslim thing. এই আমাদের এই বৈষ্ণব কীর্তনের মধ্যে তাই রয়েছে। So also in the Vaishnava Kirtans we see the same. Just like we say, the Hari Naam is the boat and the Guru is the captain. So like a similar thing the Muslims are saying in their prayers, something like that. গুরুদেব তো কান্ডারি। So Gurudev is the captain. আর বৈষ্ণবগণ And the Vaishnavas, তারা কি করছেন? They are the keroal. You know what you use to paddling the boats, to paddle the boats? And also the favorable wind. The favorable wind is, for example, when you put the sail. So if the boat, the sailboat, if it has a favorable wind coming, then very quickly you will achieve the destination, because the wind is also helping the boat move. So in the same way, Guru Vaishnava, by the guidance, if we do bhajan under the guidance of Guru and Vaishnavas, then very quickly we'll be able to attain our goal. We must know this. So the Guru is the captain, HariNaam is the boat. So raising our hands, Sri Radhe. So what is Sankirtan? When we chant together, everyone, many people together, and we chant holy names of Bhagavan, this is called Sankirtan. Moving our lips is Kirtan. If you only chant like moving your lips, this is Kirtan. But Sankirtan is many devotees, they gather together and chanting loudly, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare। এই জন্য বলছেন একাকী আমার নাহি পায় বল, হরি নাম সংকীর্তনে, আরে তুমি কৃপা করি সদা বিন্দু দিয়া, দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে, ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর, এ দাসে করুণা করি, আরে দিয়া পদ ছায়া সদয়ে আমারে, তোমার চরণ ধরি, ছয় বেগদমি ছয়া দোষ সধি, ছয় গুণ দেহ দাসে, আরে ছয় সত সঙ্গ দেহয়ে আমারে,
একাকী আমার নাহি পায় বল হরি নাম সংকীর্তনে আর তুমি কৃপা করি সদা বিন্দু দিয়া দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো তোমার শক্তি আছে আর আমি তো কাঙাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ধাই তব পাছে পাছে বলো ধাই তব পাছে পাছে ধাই তব পাছে পাছে আর কৃষ্ণ পাওয়ার আছে ধাই তব হাততালি দিন Clap your hands. নাম পাওয়ার আছে ধাই তব পাছে ও কৃষ্ণ নাম পাওয়ার আছে ধাই তব Woo! নাম পাওয়ার আছে ধাই তব জয় নিতাই গৌরাঙ্গ জয় নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ জয় নিতাই বলো নিত্যানন্দ প্রভু জি জয় 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 শ্রী রাধে এই জন্য আমাদের গুরু বৈষ্ণবগণের So in this way, Guru and Vaishnavas, শরণাপন্ন হতে হবে if we have to surrender to them, to Guru Vaishnavas, আমাদের প্রার্থনা করতে হবে and have to pray, তাহলে আমরা একদিন না একদিন then one day we'll attain where? We'll go to Vrindavan and we attain to Bhagavan. Nothing else we have to do. In this Kali Yuga, Mahaprabhu gave a very simple way for us. যুগের মধ্যে যে কষ্টগুলো In different yogas was very difficult, very hard. But in Kali Yuga, you don't need to do anything else. You just need to chant holy names. হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম রাম বল বৃন্দাবন বিহারী লাল জয় জয় এই জন্য আপনারা সকলে কোথায় আসবেন Say, all of you come where? বৃন্দাবন Vrindavan. বৃন্দাবন কে কে যাবেন এখনো চিন্তা Who- করেন নাই হ্যাঁ So who is thinking about coming to Vrindavan? সকলে বৃন্দাবনে আসুন Everybody come to Vrindavan. সব বৃন্দাবনে ভগবানের নাম করুন না দেখুন Chant holy names and you see that you will attain to Vrindavan. বৃন্দাবনে আসুন Come to Vrindavan. নাম না করলে কি করে হবে ওই টাকা 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 পয়সা পয়সা করলে হবে কি করতে হবে So no need to chant holy names or... বিশ্বাস Oh, sorry. No need to actually collect money. In this way you need to chant holy names. বিশ্বাসে If you have, you know everything. No, with faith we can attain the things. But if you're only like logic, then you're really far from attaining. So all you know. দিগর বলছে টাকা না হলে কি দেবে টাকা কি করবে So what will you do with money? তার সঙ্গে যাবে না Don't need to collect money. Or বসে করে নাম করুন তো sorry. I think Gurudev meant don't need to, like, money will not go with you after death. Actually, he meant this, I think. গ্যারান্টি দিচ্ছি আপনি নাম করুন দেখুন You have to chant holy names. হ্যাঁ গীতা ভাগবত ভগবান নিজেই বলেছেন In the Gita and Bhagavatam, ভগবান যদি চায় Bhagavan said that হ্যাঁ ধর্ম if you do bhakti, dharma, artha, kama, moksha will come to you. বিশ্বাস করে ভগবানের নাম করুন Chant holy names with faith. হ্যাঁ দেখবেন সব কিছু হবে আপনার You see that everything will happen for you. তা দিবে নাম চিন্তামণি কৃষ্ণ চৈতন্য রসবিদ্র পূর্ণ শুদ্ধ নিত্য মুক্ত অভিন্নত্বাৎ নাম ভগবান ভগবান নামে কোনো পার্থক্য নেই There's no difference between God and His holy names. মানে If you're chanting holy names, means আপনাকে দর্শন দিচ্ছে that Bhagavan will give you darshan, but you cannot see it. ভগবান আপনার কাছে আছে আপনি হরিনাম করছেন We are chanting holy names, Bhagavan is with you. Because holy name is directly the form of Bhagavan. শুধু টাকা টাকা করলে হয় না টাকার কথা চিন্তা করতে হবে Don't think about money. Don't think about money. না। এখনো অনেকজন রয়েছেন তাদের কিছু নাই So many people are living Vrindavan and they don't have anything, but still they live in Vrindavan doing the bhajan, even though they don't have anything. পাওয়া যাবে If you do bhajan, everything you'll get. But if you don't do bhajan, মায়া ভজন করছি you're actually worshipping Maya. বৃন্দাবন যাব তার হবেটা কি করে বলুন হ্যাঁ
হইয়া যদি এক মন হয়ে If you are one-pointed, মানে ভজন করে, worshipping God, এক মন তো হলে হবে, you have to be one-pointed. দুইটা মন হলে হবে, Not হলে হবে, focus in actually 2 things or 3 things. Not. Like you have to one-pointed. কত মন হতে হবে? How you have actually only one mind, right? So you have to be one-pointed. দুই মন হলে হবে না, 16 আনাতে হবে। হ্যাঁ, এক আনাতে পার করি না, দুই আনাতেও পার করি না, কয় আনাতে পার করি? 16 আনা। So to cross the boat to lead, you need 16 ana. আমার কথা শুনেছে বৃন্দাবনে? This is one story of Vrindavan. Noka Vilas, the pastimes in the boat of Radha and Krishna. হ্যাঁ, হ্যাঁ, এইগুলো আমাদের এক মন হয়ে, So you have to be one-pointed doing bhajan of Bhagavan. আপনারা এক মন হয়ে ভগবানকে ডাকেন, If you call Bhagavan, chant holy names one-pointedly, Krishna will bring you everything, of course. যা চাইবেন তাই দিবে ভগবান। And of course, God will give you when He wants. কাজ করে করুন, You just have to do it with faith. কাছে মিলাই বস্তু, So if you have faith, you can attain. But with logic, we're very far away. নাম চিন্তামণি, Whatever you want, holy names will give you. যা কিছু চাইবেন সব আপনাকে দিয়ে দেবে। Whatever you want, holy names will give you. এর মধ্যে একটা চিন্তামণি, একটা স্পর্শমণি, So one thing is a chintamani, desire stone, and sparshamani, touchstone. লোহেতে So the touchstone, স্পর্শ করালে, you touch it in the iron, and the iron becomes gold. But কিন্তু the চিন্তামণির কাছে গিয়ে যা touchstone doesn't become gold. But the chintamani, like whatever you think, the desire stone will give you. আপনি যা চাইবেন, Whatever you want. What do you want? Tell me. 100% guaranteed you'll attain it. হ্যাঁ, ধন চাইবেন, You want wealth? You'll get it. যা চাইবেন, Whatever you want, everything God will give you. মধ্যে লিখে Shastra says, শুধু এক মন হয়ে if you're one-pointed, ডাকার মতো তাকে ডাকো, হ্যাঁ, ভগবানকে ডাকো। call Bhagavan. যদি আপনার এক মন হয়ে ডাকতে If you're one-pointedly calling Bhagavan, আপনি পাবেন। you will attain. Let's go to Vrindavan. চলো আমরা সকলেই কোথায় All of you come চলো to Vrindavan. Oh my mind, go to Vrindavan. মন বলে বৃন্দাবন বিহারী লাল কি। হ্যাঁ, এই জন্য আপনাদের কাছে আমি নিবেদন করছি, So I pray, I ask, request all of you should come where? কিন্তু একটা কথা আবার এখানে রয়েছে, In Vrindavan. বৃন্দাবনে আবার যাবার যতক্ষণ পর্যন্ত নবদ্বীপ, But if you haven't gone to Navadvipa, you cannot go to Vrindavan. বৃন্দাবন আপনাদের যাওয়া যাবে না। You'll not be able to go to Vrindavan if first you don't go to Navadvipa. These are secret actually, a secret truth. সেই রহস্য এখনো চলছে। নবদ্বীপ ধামে আগে যেতে হবে, You have to go to Navadvip. নবদ্বীপ ধামের কৃপা হলে If you have the mercy of Navadvipa, then এই জন্য আমাদের you can go to Vrindavan. মহাপ্রভু এটা খুব করে দিয়েছেন, সহজ করে দিয়েছেন, So Mahaprabhu অনেক দূর, said, হ্যাঁ, so Mahaprabhu made things very easily because Vrindavan is very far. But Mahaprabhu said, come to my abode. Because, Navadvip is not far from here, but Vrindavan is very far. So, all of you have to go to Navadvip. এই নবদ্বীপের কৃপা হলে By the mercy of Navadvip, আমাদের বৃন্দাবনের কৃপা, you'll be able to attain the mercy of Vrindavan. এটা শাস্ত্রের Then you can go to Vrindavan. This is the Shastra saying, not me. আরাধিত নববনং বৃন্দাবনস্তে, আরাধিত নববনং বৃন্দাবন এব দূরে দূরে, আরাধিত দ্বিজসুত ব্রজনাগরস্তে, নারাধিত দ্বিজসুত ন তবিহ। এইগুলো শ্লোকের মধ্যে This verse explains. আমাদের আগে কোথায় যেতে হবে? So, before we have to go to Navadvipa. Who has gone to Navadvipa and who will go? Everyone has gone to Navadvip? এখন তো যাওয়া হয়নি বলে। হ্যাঁ, এই জন্য আপনারা সকলে আগে So, দ্বীপে আসুন, all of you come to Navadvipa. আসবেন, And then after going to Navadvipa, then go to Vrindavan. বৃন্দাবন বিহারী লাল কি গৌর প্রেমানন্দে। Oh, HariKatha started. Oh my God. हिंदी को तो Who was telling about initiations.